Yes, we're coming back to our third interviewee, which is our own beloved Ajahn Naraporn. And I want to ask Naraporn the same questions, and unfortunately you have to speak and then translate for yourself, so that's a little bit tricky. But we do, I mean, one of the reasons why I did want to ask Ajahn Naraporn to also be interviewed is that she does represent this particular kind of category of somebody who does not live in an English-speaking world and does not work in an English-speaking world. I mean, she works with English and she works with people who speak English often, but it's true, right? That your day-to-day environment is that there's more Thai spoken in your day-to-day environment than English, correct? So we still have somebody who is a very proficient speaker of English, and so we're trying to learn from Ajahn Naraporn's experience about how she learned to read. So again, we're going to go back to what are your earliest memories of reading. And then you were sharing on the email with me this morning how you felt about those early experiences, and then we'll jump to today. So go ahead, please. All of that. It's a lot of information, I know. Okay. Yeah. I think I owe a lot to my old school. I studied in a Catholic school, St. Joseph Convent, and they started teaching English since grade 1 when we were very young, and we had quite a few, the nuns from France, from the Philippines, the teachers as well. So we were exposed to the language very early. And also, when Sehun talked about poems, we were also introduced, reading poems a lot. And I myself love poems. I enjoyed reading poems. But anyway, I still remember, we had the same situation, just like what Sehun said, memorizing the grammar and the vocabulary, and that was pain, I have to say. Yeah. So I remember my learning English, well, if I learn in class and I had to take the test or take the exam, it was not fun. It's all, memorizing and trying to make good grades. Yeah, all that. But one good thing that I realized is that, memorizing the grammar helps me a lot. Even now, it helps me kind of, lay the foundation for me in my other skills in English. Yeah, that's a good thing of memorizing all the grammatical rules. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Go ahead and translate that. Maybe, sorry. So while you do so, I would also love to hear what kind of texts did you read when you were a little girl? So you said you liked poems, but they must have had you read other things too. Yeah, of course, we did have, extensive readings all the time in our school. Yeah, and we were encouraged to do that a lot. And still it's painful at that time Still reading. was Yeah, painful. because I found myself at that time, at school reading those books outside, reading books, that's what we call. I found myself, looking up the words in the dictionary almost all the time, and in the books, every page is covered with the Thai meanings in pencil that I put on. And so I didn't, in fact, get the real meaning, the real gist, the main idea of the story, because I got stuck in that, that trap. The translation.
Yeah, Yeah. 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 Okay, thank you. Go ahead and translate, then we're going to find out about what you read now. ค่ะก็สำหรับของดิฉันเองนะคะก็เรียนที่โรงเรียนแคทอลิกโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนแวนต์นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากก็สอนตั้งแต่ชั้นประถม1แล้วก็มีการอ่านบทกลอนนะคะอ่าน outside reading นี่เยอะมากนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอะไรฮะเป็นเพนนะคะภาษาที่เราใช้คือเราไปมุ่งอยู่ที่คำศัพท์นะคะแล้วก็การที่ต้องท่องจำกฎไวยากรณ์ท่องจำศัพท์เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องสอบให้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วก็รู้สึกไม่สนุกเลยนะคะในการเรียนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าคิดว่าไวยากรณ์นี่นะคะการจำไวยากรณ์กฎไวยากรณ์เยอะแยะมากหนังสือเลิศพินโยชเวงอะค่ะจำได้ใช่ไหมคะเล่มหนาๆนะท่องจำได้หมดเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นี่นักเรียนของเราไม่ค่อยได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เวลาเราสวิงเราก็สวิงกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคะ communication ก็ communication สุดกูนะคะซึ่งเราอาจจะต้องหาอะไรที่ตรงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Thank you so much, Naraport. So, is there anybody, does Hua Hin have a question for Naraport to follow up, or Sehun, or anybody in Bangkok? They're gone. I think there's something there. There's one in Bangkok. I'd like to ask you a question. Let me Thank get you. back to as a successful translator, at the same time a very competent and confident user of English. What do you think was your greatest challenge? What was the greatest challenge you have encountered, and how did you overcome it? You mean when I was studying English, No, right? in time. Yeah. Now. Yes. Time. Now. Okay. Still the vocabulary. Yeah, my greatest challenge. Yeah. So But many you know, words. yeah, right. I find myself in my writing, my speaking, even my reading, you know, I'm not that competent in, you know, tackling the vocabulary. You know, I write simple things, you know, speak simple sentences, but, you know, I still communicate. So I don't care. And I ignore those, you know, vocabulary. Yeah, yeah. And actually that's, you know, it's wonderful what you say, because I think that this is oftentimes, so here, you know, somebody who is in fact, as our colleagues said, very competent, but you make accommodations by choosing vocabulary that you feel comfortable using. And so in reading, I would say, you know, that is where, as Sehun said, when we keep trying to challenge ourselves, and also Anne in Hua Hin, when we challenge ourselves to keep reading things that are maybe a little bit more difficult, texts that are maybe challenging us in new ways, we will develop more and more vocabulary and be able to use more complex language. But still, as you said, Ajahn Naraporn, vocabulary is always going to be the challenge for all of us. So I'll let you translate that, and then we're going to look. We had asked for people to bring books. So after you translate, we'll see if anybody brought any books, and we'll see what they are. ค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็ถามดิฉันว่าอะไรที่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันก็บอกว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ยากๆเนี่ยซึ่งเจอเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีว่าก็ไม่สนใจนะคะก็ข้ามไปนะคะอ่านเจออะไรที่ยากเพราะว่าดิฉันค้นพบว่าอ่านแล้วถ้าเผื่อว่าเราข้ามคำที่ยากไปเราก็ยังเข้าใจเรื่องค่ะนะคะเพราะไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องยึดติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพูดโดยที่พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหรายากหรือว่าเขียนโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหราหรือยากเกินไปเราก็ยังสื่อสารได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าท้อถอยแล้วก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ไม่ใช่อุปสรรคนะคะค่ะ
Well, we want to let Kun Se-hun go and do his work. So any final questions for our colleague here before he says goodbye? Any final question or thought for him? ค่ะจะถามอะไรคุณเซอุนไหมคะ Yes please Oh, I have some question to ask. So that you said that when you were young, you started learning by memory. You studied the vocabulary by learning by memorizing, right? So the Yes. problem that I got now is my student they can communicate. They know how to say when you ask how are you, they know how to say I'm fine. But when they write or when I write on the whiteboard, they don't know which word is fine and they don't know the sentence. So I have some question to ask you that how long do you take time to learn that the meaning of that word? Thank you. Oh, to be able to read. that is very good question, I think. And I do have answers of my own. I don't know that applies to other people, but yes, that is very true. That me knowing a lot of vocabularies doesn't necessarily mean that I can actually use them in conversation or in writings. Because what happened was when I was younger, when we memorized vocabularies, we only memorized vocabularies, words. There was no connections, there was no actual meaning to it. It was just a superficial meaning that doesn't really go outside of that word. What I'm trying to say is, if I happen to see the same word in a sentence, in a book, in a reading, then I only have one translation on that vocabulary. And that doesn't really make that sentence sense to me. So, as I mentioned earlier, that Reader's Digest helped me a lot. I'm not promoting the book here, but what I'm trying to say is, as I start reading more sentences from different places, with the same word in different places with slightly different meaning, I started recognizing that, oh, okay, this is where I am supposed to use this word in this kind of context. So I think, but for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots and missing links, but for the actual meaning to it, so that I can learn, and I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope? Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Narp. A lot ค่ะ of good ideas. อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม how are you I'm fine thank you แต่พออาจารย์เขียนคำว่า fine บนกระดานเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคำนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซอูนเนี่ยนะคะแมทช์กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคำที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซอุนบอกว่าการอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นะคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี่มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
Okay, thanks. Okay, it's time for you to talk to each other a little bit. You've listened to us talking for a long time. So if we switch a couple more slides forward, the one that says your reflections. And what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them? What do you notice that's similar to you, and what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with a partner, and then we will start in Bangkok, just a comment, and then also Hua Hin, just a minute or two, and then we'll share, and then we'll move on to a few strategies. ค่ะขอดูสไลด์ที่ 8 นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3 นาทีค่ะ I give them 3 minutes. Perfect. It's warm. I do feel warm. I'm okay though. Okay, should we see if anybody wants to share?
Naraporn, does anybody want to just maybe 1 or 2 comments, and then we'll move on to some activities? I think not. ค่ะท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเริ่มที่ทางไหนก่อนดีคะกรุงเทพไหมคะค่ะ Yeah, maybe just 1 or 2 comments about how people see themselves compared to the people that we interviewed. โอเคค่ะค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนทักษะการอ่านอย่างไรค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Yeah, whether your idea of learning reading is different or similar. Okay. Good morning, teacher. Hello. All teacher Hi. in Hua Hin. Hi. Something I want to share all of teachers here in Hua Hin and USA that I've been teaching young learners throughout for 5 years, and you know that reading is essential for all people all over all of ages. But I wanna focus on the reading, how to teach immature, underprivileged, needy, and or some children, some needy children, how to read when they don't even know identify what this identify English alphabet, and because all of them are not immature. That's what I want to share, and I want to all of this is to share some ideas for me, because I think it's a simple question, but it's hard to answer, and it's a memory test that I was assigned to teach those children to read. That's all. Yeah, no, thank you. So, what you're sharing is not really about your own experience learning to read, which is fine. And what you're really pointing out to us is that the task of working with students who have really nothing to start from, and maybe these students you're talking about, they might not even know how to read anything or very little in Thai language also, or maybe just a little bit, but you're trying to give them the tools to read a system that is completely different. And I also gather that when you talk about that they are disadvantaged or it's in difficult circumstances, also means that you perhaps don't have very many resources to use to help them. So even as we are trying to talk about developing reading, we always have to acknowledge that sometimes you're literally trying to develop reading skills with very little to work with and very little to go on. And maybe if these young learners you're talking about maybe have a little bit of information about reading in Thai, they might have that, but they might not even have that. And then here you are trying to help them to learn to read in English so that they maybe will have some access to other opportunities
to go to school, etc. So I'm just acknowledging that it's a big challenge, that question. And we have maybe a couple of activities. In a minute, we're going to look at a couple of simple kinds of things to begin to help with reading. But meanwhile, I just have to tell you that I give you a lot of respect and credit for working in those very difficult circumstances. But I know you can help the students. We'll look at some activities in just a moment to hopefully just beginning simple things that maybe you can begin to do with those students. So Naraporn, go ahead. ค่ะอาจารย์ได้ถามนะคะอาจารย์ทางกรุงเทพได้ถามบอกว่าอาจารย์นี้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสอนให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษทั้งที่นักเรียนนี่ยังไม่ค่อยจะรู้จักคำนะคะไม่รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะแล้วก็จะมีทางใดช่วยได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอาจารย์หลายๆท่านก็คงจะมีปัญหาเดียวกันนะคะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีกิจกรรมแนะนำนะคะซึ่งจะทำได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะค่ะ Yes Marty Okay, thanks. So let's, just in the few minutes, we don't have a lot of time left. So let's go to the next slide, which talks about short reading strategies. And I hope that this might even help our colleague who just spoke, because what we are again looking at is finding opportunities to read everywhere. And not waiting for the book or the text to present some opportunities to read. So if we find the slide that says short reading strategies, if you even do, I always mention looking on the internet, and for those of you who like to do that, or who find it easy to look on the internet, please do. If you're somebody who never goes on to look on the internet, or maybe there are many colleagues who have never had the opportunity to do it ever. So if you're someone who does it often or never, you can even look for things using the keyword 15-minute reading activities. You'll find lots and lots of material about short reading activities. And the reason we point this out at this point in our series is that we have looked at a lot of things that teachers can do, and some of them involve adjusting your curriculum in a big way. Some of them involve resourcing texts, finding new materials to work with. 15-minute reading activities, or what we call short reading strategies, are something that everybody can do, and for the most part, they do not require a lot of extra materials or a lot of extra time. So I'm making the assumption that you maybe cannot find 15 minutes every day, but certainly you can find 15 minutes sometimes in your day-to-day teaching to provide a little bit of extra focus on reading. So let's let John Naraporn quickly translate that, and then we'll go to the next series of slides. ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมนะคะซึ่งอาจารย์เรียกว่า 15-minute reading activities นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราอาจจะspare 15 นาทีนะคะทุกคลาสภาษาอังกฤษของเราไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เป็นบางครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะเหมาะมากนะคะค่ะขอสไลด์ที่10เลยค่ะ Okay, let's look at the next slide. It's just there's a couple things here, very easy things. We oftentimes find ourselves in a car or a bus. I think about myself downtown Sukhumvit, where I live, and just walking on the street from one place to the other, even not in a car or bus. I see a lot of things, again, written in English. And if you remember in the earlier session, we brainstormed all of the different texts that you encounter every day. And I have to say, I'm amazed all the time
I have not spent so much time in Hua Hin, a little bit of time. And I believe it's true to a certain extent. But but in Bangkok, it is certainly true. And on the road, the numbers of signs. So with yourself, have your students keep a little logbook and have them write down everything they see that's written in English. And then you can actually practice reading those things in class together. So in a sense, you generate your own text. And that's not even a 15-minute activity, it's just an ongoing activity. The second thing on this slide, very common thing, is just to use little sticky notes and put them on things in the classroom, the various items in English, and ask your students for 15 minutes just to walk around and say those words. So again, they maybe have memorized the word. Maybe they know whiteboard, window, door, stapler, book. It might be from memory, but if they associate the word with the text that's written down, it begins to become a reading activity for them. Go ahead, Naraporn. ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นแหละค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ label things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาที่ก็บอกว่าใช้ sticky notes ค่ะที่เป็นเหนียวๆนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post it ค่ะของเราเรียกว่า post it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes Marty Okay thanks okay great so if we go to the next slide you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice our students work with the English language. So we're going to just do this activity briefly. This is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a shopping list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books. So it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe? But we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients
some words that we're going to need for this activity. Go ahead, Bangkok. ค่ะอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมาใช้กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะและตอบแล้วปิดไมค์ด้วยนะคะ I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe. Okay, so we need fish sauce, we need chili. Great. Okay, those are two important words. What else do we need? Anybody, Bangkok? Coconut milk. Coconut milk. What else? I think sugar. Sugar. Lemongrass. What else? Lemongrass. Thai herb. Mint. I think Thai curry. herbs. Curries. Curries, yes. What else? Pepper. Cinnamon. Pepper. Cinnamon. Basil. Onion. Basil. Onion. How about Chili. shrimp paste? Yeah, right. Shrimp Yeah, paste. shrimp paste. How about Okay, lime great. juice? So, Celery. lime juice. Many Yes. kinds of herbs. Yes. Yes. Okay, you know what's happening now is I'm getting very hungry. Because yes, and freshly catch, yeah, nice fish. Okay, so if you turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity. With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love. And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish? A couple of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with the partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly. ค่ะหลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients Thai ingredients แล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้ลองคิดrecipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาร์ตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้ ingredients อะไรแล้วก็ instruction อะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข0866772311ค่ะ0866772311ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ
Hi, my name is Maria, and next to me is Mary. We both working Hi. for the BMA, which is a government schools, and we would Great. like to present. Sorry, we would like to share our recipe. It's short, Okay. Very simple. very simple, In a form of a song. in a form of song, which we learn from the BMA's English camp. Okay, Perfect. ready? And somtam papaya, somtam papaya, somtam papaya salad. Fish sauce, chili, garlic. Fish sauce, chili, garlic, and pala a little bit mixed in somtam. Thank you. That's wonderful. That's even better than the other recipes. Oh, thank you very much. That's wonderful, I isn't think, it? yeah, it is. Thank you. I love the talent. Because we're running a little short of time, I just want to comment on the use of just, again, this activity, if we were to carry it out and do it step by step by step, we might then share the recipes and have the other group look at the recipe we wrote down or the recipe we sang to them, however the case may be. And so what happens in this kind of format is that the students generate a text themselves that becomes the text that the other students have to read. So we might have them ask questions about, how much chili, how many garlic cloves. So there's a whole genre of text that we can generate just around something as simple as a recipe. Go ahead, Narapur, and then I want to do just one rhyming activity. ค่ะท่านอาจารย์สองท่านของเรานะคะจากโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาที่บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น text ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ Yes Marty are you going back to the books that some of them brought Yes, let's stop in there first, and maybe that's where we should finish up. So did anybody bring, I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read. Did anybody else bring some books? Last time we had somebody with a travel guide to, I can't remember, New Orleans maybe. But did anybody else bring a book to share with us? Something they like to read? ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรณ์ไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลังอ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ Hi Marty Hi. ไม่เห็น I use love stories for the student to external reading for the student. Love story, there are love story in it, and when they read, they can
tell us which is the best story for them, and tell your friend. Okay. Great. Thank you. อันนี้หนูก็อ่านด้วย Okay. So she also reads this book, yeah, along with the students. And it's and short. There's short stories. So 1 or 2, 3 Yes. pages maybe. No more than maybe 8 pages. 8 pages for a Each story. story, Okay. yes. Okay. Ah. Great. So kind of a medium, maybe kind of a medium-sized story. Nice. ค่ะอาจารย์มาริกาเอาหนังสือมาใช่ไหมคะ ค่ะ เชิญค่ะ Okay. I take a back life. I love to read cartoon. Yes. and I Cartoon. teach. Yes. I bring this book to my class. Yeah. To inspire my student to love to read book. Yes. Okay. Yeah. That's all. Yeah. Yeah, thank you. And I just want to comment that, in fact, it's a really good idea. Remember earlier we were talking about the children's books, and there are some wonderful, wonderful children's books. We shouldn't forget about children's books when we're thinking about older students. Not all the time, and certainly there are some wonderful books, and I know that the Extensive Reading Foundation has written some wonderful books that have more sort of grown-up, more adult kinds of ideas in simple language, and those are wonderful as well. But also the children's books with the beautiful illustrations can be very inspiring for students of all ages. So that's a great idea. ค่ะ ท่านอาจารย์ก็ท่านหนึ่งก็อ่าน outside reading นะคะ extensive reading เหมือนกับของนักเรียนและท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านการ์ตูนค่ะ ก็น่ารักดีนะคะ ค่ะ อ่านอะไรก็ได้ค่ะ ขอให้อ่าน Okay. Anything from Hua Hin now, or? Please allow me to speak on behalf of Ajahn Pojani, who's back to teaching. And she has Okay. she has left with us a tiny book which is very enriching. It's called Simple Steps, 10 Things You Can Do to Create an Exceptional Life. Wow. And the author is Dr. Arthur Kalyendro and Mr. Barry Lenson. It starts from, I will just quickly go through the 10 things. Your attitude is your future. Tap your inner momentum. Transform your life with kindness. Welcome stillness into your life. Settle with the past and move on. Banish prejudice from your life. Risk to a brighter future. Connect with a higher power. Put discipline on your side and heed the call to leadership. So the book helps the teachers and the students to see the little things of value that gradually adds up and enrich your life and make your life meaningful. So this is the book that Ajahn Pujani is reading. Yeah, great. Fantastic. Looks like a book I should have in my purse. I will ask her. ค่ะ And Gig just arrived. Okay. And Ajahn Gig. Thank you for sharing your book. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. This is just like a magazine is quite favorite for all of us, not only for a teacher, but also for our teenager. So it is like a magazine that there's a lot of
interesting topic for them and it's up to date, right? So as we teach teenagers, so sometimes we have to just follow them, just try to just be a part of their life, or like not only a teacher but be friends for them. So we have to read, and it's quite interesting. Yeah, there's some topic for Thai people and also for international topic that they can read and practice English at the same time. And follow along. Yeah, great. And you point out again, thank you so much, that it's so important that we choose topics that our students are interested in. So if we see, as you said, what are they reading, then that will give us some clues about what we should be reading with them too. Great. Thank you very much. So this is our favorite one. Okay. Okay, and before we sign off and give our assignment for next week, Naraporn, do you want to share one book that you are reading? ค่ะท่านอาจารย์ค่ะทางหัวหินนะคะก็มีหนังสือที่เป็น guideline simple guide I think I have more or less the same. Yeah, I'm reading this one. Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff. Yeah, it's all small stuff. Yeah. And this one came out in 2000. Yeah, and as Kun Ann said earlier, I read this book years ago, and now I'm reading it again, and with different perspectives. Yeah. At that time, working, and I had. And I think, I bought this one when I was traveling. Usually, when I travel, I would make it to myself that, I would bring a book with me, but I don't bring it from home. I just go out and, the two favorite places I like to visit in different countries are the bookstores and the supermarkets. Yeah, so, and airports, the bookstores at the airport. So I get this one at the airport. Yeah. And I like reading these books, just like the teacher from Ho Hin, just that because, it's not too long. Each, each story is just half a page, 1 page, 2 pages long. And so that it's not like novels. I don't like reading novels. It's too long. Yeah. But we can read it. We can just, stop it anywhere we like. Yeah. Fantastic. Okay, so we have to start ourselves a reading club all together now, but it's time for us to close up shop. It is 2 hours have gone past so quickly, and it's been wonderful to have the chance to hear from the different people about your experiences, and thank you for our interviewees. Kun Sehun, Kun Ann, Ajahn Naraporn, thank you so much. So if you just click ahead to slide number 10, next time is our last time together for this series already. My, how quickly the time has flown. So when we come together in 1 week, please everybody bring one activity that you love to do with your students, and we will have a way of sharing that all together, and hopefully we can also put these activities on the website for the Distance Learning Foundation for this course so they can become available to other participants. So with that, I wish you a great day, and thank you for coming, and have a good week of teaching. And I'll let Naraporn just say those few words and then we'll ring off. ค่ะสำหรับการบ้านนะคะก็เช่นเดิมนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะว่า favorite reading activity ซึ่งอาจารย์นำไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์นี่คืออะไรนะคะก็บางท่านก็เล่าไปแล้ววันนี้นะคะกลับไปลองดูอีกก็ได้นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้นำมาแชร์นะคะก็คราวหน้านะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรานะคะตอนที่10ค่ะค่ะ Okay, so thank you so much. Kapkun ka, sawadee ka. See you next time. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much, Madi Sehun. ขอบคุณค่ะ Thank you. Bye for now.